So continuing further, so further আমি continue করু and let's derive the formulations and derive the formulas for this topic and formula for this binding energy যেটো already করা আছে but still মই তোমাক আৰু এবাৰ recapitulate কৰি দিও, then we will go for the binding energy of the electron and the binding energy per nucleon and the graph related to binding energy per nucleon. ঠিক আছে? Wait a minute. So we are dealing with binding energy. So binding energy definition মই তোমাক first video already কৈ দিলো. So now let's derive the formula for the binding energy. So already মই তোমাক কৈ দিছিলো binding energy is nothing but it is denoted by delta B is equals to delta M C square or delta M C square. So putting the value or the substituting the value for delta M, we get as ZMP plus A minus Z Mn minus M naught into C square delta EB. This is the binding energy of the this is the binding energy of normal nucleus or normal of an atom. So the next যেটো topic হয়েছে that is known as binding energy for an electron. So binding energy for an electron এটো একো চেঞ্জ নহয়, just the formula অকমান চেঞ্জ হয়, delta suffix EB is equals to formula to অকমান চেঞ্জ হয়, ইয়াতে for this electron ৰ কাৰণে ইয়াতে আহিব Mn plus Z of Me minus mx. X is nothing but an atom. ওপৰত mass number, তলত atomic number, cross is into C square. ঠিক আছে? বুজি পালা? Here this is the mass of neutron. This is the mass of Me is the mass of electron, and Z here denote nothing but here Z is the atomic number. And this is the binding energy for an electron. But ইয়াতে একটা কেস আহে, ইয়াতে একটা স্পেশাল কেস আহে, that case is যেটো কোৱা হয়, যেটো তোমাৰ SLR ত অলৰেডি তুমি পাবা, যে binding energy of an electron is in the order of EV and the binding energy of the nucleus is order of MeV. That means যেটো binding energy হয় নিউক্লিয়ার এটা কি হয় ইলেকট্রনৰ, এটোৰ যেটো ইউনিট হয় that is EV, but binding energy for a nucleus is of the order of unit MeV. এটা যেটো হৈ আছে that means the binding energy যেটো ইলেকট্রনৰ আছে হেতু ট্রিট কৰা হয় 0 because MeV is a higher unit and EV is a lower unit. For that reason the binding energy of a nucleus is treated as to be 0. So এতিয়া যদি আমি বাইন্ডিং এনার্জি যেটো আছে যদি আমি নিউক্লিয়াসৰ 0 বুলি ট্রিট কৰো, then equation to আকৌ চেঞ্জ হ'ব and the equation comes out to be delta EB bracket or electron suffix, because this is the binding energy for the electron. Binding energy of the electron ইয়াতে আইটা suffix আমি আনি দিলো, this we are replacing this small mn with capital M for our convenience, আৰু তেতিয়া Z is equals to Me এটো ইমানখিনি সেমে আছে minus of M x Az into C square. So if this is 0, যদি এটো আমি ট্রিট কৰো 0, then it becomes capital M plus Z of E minus M of x A minus Z
c square এটো যদি ইপিনে আনি তো c square becomes 0 তো c square has c square একো সিগনিফিকেন্স নাই আৰু এটা বস্তু তুমি খুদিব পাৰা এতিয়া যে ইয়াতে নরমাল বাইন্ডিং এনার্জিত আমি x a z ধৰা নাই বাট ইয়াতে আমি x a by z কিয় ধৰি আছো চোৱা যেটো নর্মাল বাইন্ডিং এনার্জি আমি ক্যালকুলেট কৰো দ্যাট নর্মাল বাইন্ডিং এনার্জি ইজ নাথিং বাট দ্যাট নর্মাল বাইন্ডিং এনার্জিজ অফ দ্য নিউক্লিয়াস আর নিউক্লিয়াসত থাকে কি নিউক্লিয়াসত থাকে তোমাৰ প্রোটনস এন্ড নিউট্রনস সো ফর দ্যাট রিজন আমি কনস্টিটুয়েন্ট প্রোটনস এন্ড নিউট্রনসত বস্তুখিনি ভাঙি আছো সো ফর দ্যাট রিজন আমি ইন্ডিভিজুয়াল মাস অফ প্রোটন এন্ড ইন্ডিভিজুয়াল মাস অফ নিউট্রন আমি পাই আছো বাট হিয়ার উই আর ডিলিং উইথ এন ইলেক্ট্রন এটা ইলেক্ট্রনৰ ভিতৰত আকৌ সাবএটমিক পাৰ্টিকলছ থাকে হুইচ হায়াৰ ক্লাছেছত গৈ কিনে তোমালোকে পোৱা লেপ্টনছ বজনছ ফাৰ্মিয়নছ ইমানখিনি বহুত সাবএটমিক পাৰ্টিকলছ থাকে ইলেক্ট্ৰনৰ মাজতো বাট ইয়াতে এক্স এটমটো কনসিডাৰ কৰা হৈছে বিকজ আমি এটা এটমৰ ভিতৰৰ এটা ইলেক্ট্ৰন বা এটমৰ পৰা এটা ইলেক্ট্ৰন আমি কনসিডাৰ কৰি আছো ফৰ দ্যাট ৰিজন আমি এইটো ফৰ্মুলেশ্যন ইউজ কৰিছো ইয়াতে ইলেক্ট্ৰন থাকিব নিউট্ৰনছ থাকিব বিকজ জানাই কম্পোজিশন যেটো আছে এইটো কেমিষ্ট্ৰিত তোমালোকে পঢ়া তো সেই কাৰণে এইটো কনসিডাৰ কৰিছে এতিয়া আমি যদি ইন্টারচেঞ্জ করো উই গেট দিস ভ্যালু টু বি এটুক ইপিনে শিফট করা দেন ইট বিকামস m ব্র্যাকেটত x উপরত a তলত z ইজ ইকুয়ালস টু m প্লাস z m e ঠিক আছে এতিয়া এটুক ইপিনে শিফট করা উই গেট m ইজ ইকুয়ালস টু x a z মাইনাস অফ z m e is equals to m ঠিক আছে এইটো এটা ইকুয়েশন পালো এটা ইয়াতে এটা আমাৰ m আছিল হা যেটুক আমি mn টুক আমি ৰিপ্লেস কৰিছিলো দিস mn আমি ৰিপ্লেস কৰিছিলো উইথ m দ্যাট ইজ দি কম্বাইন্ড মাস এটা ক'ব পাৰা আমি m ক ৰিপ্লেস কৰিছিলো উইথ small mn is equals to m now substituting this value in this equation আমাৰ ইকুয়েশনটো কি হ'ব সেই ইকুয়েশনটো চেঞ্জ কৰাৰ পিছত কি হ'ব লেটস ফাইন্ড আউট Let's talk. So, এতিয়া যদি ইকুয়েশন টু চেঞ্জ হয় দেন ডেল্টা ই বি ই এম টুক মই ৰিপ্লেস কৰি দিব পাৰো এতিয়া ধৰি লোৱা এক্স এ জেড মাইনাস জেড অফ এম ই plus z of me bracket or c square. So this becomes sorry এটা এরর হৈ গল আগৰ ইকুয়েশনটো কারেকশন কৰি লবা তুমি আগৰ ইকুয়েশনটো এটা কারেকশন আছিল that correction is তোমাৰ যেটো z me দিছিলো তাতে এটো z me নহয় that is z of mp হা মানে x a z minus z of mp not z of me তো কারেকশন তো কৰি লবা কারেকশন তো কৰাৰ পিছত ইকুয়েশন তো অকমান দেখিবলৈ এনেকা হ'ব ডেল্টা eb e is equals to bracket of x a minus z minus of z of mp minus of z of me plus a minus z mn into c square. So it was the opinion common we can do. This becomes z of mp plus z of me minus at a common we can so this becomes x of a
by Z. So এটা m আছে ইয়াতে m into c square. So this becomes Z of mt plus me plus a minus Z of mn minus m of x a by Z into c square. ঠিক আছে, এইটো ইয়াতে আৰু এটা টাৰ্ম থাকিব পাহৰি গ'লো মই, প্লাছ অফ a minus Z mn ব্ৰেকেটত c square. So এইটো হৈ আছে তোমাৰ বাইণ্ডিং এনাৰ্জি অফ এন ইলেক্ট্ৰন। ঠিক আছে, কিন্তু ইয়াত ডিটেইল নোটছ, ইয়াত ডিটেইল কি মই তোমাক দি দিম, ইয়াতে পঢ়ি ল'বা। ইয়াতে এই ভিডিঅ'টোত চাগে অকণমান কি থাকিব পাৰে, এৰাৰ থাকিব লাগে, সেইটো ক্লাছত গৈ কিনে মই এৰৰটো ঠিক কৰাই দিম বাৰু, কি এৰৰ আছে। নেক্সট যেটো আছে আমাৰ নেক্সট টপিক, দ্যাট ইজ এ বাইণ্ডিং এনাৰ্জি পাৰ নিউক্লিয়ন। ঠিক আছে, এতিয়া নেক্সট টপিক উই আৰ গোইং টু ষ্টাডি বাইণ্ডিং এনাৰ্জি পাৰ নিউক্লিয়ন।